En stil, velordnet norsk nabolagsgate, plötslig scenen för ett uppgör som ingen had forestilt sig. Ett borettslag, kent för sin strange regler, avgjørelse styre, satt in alle krefter, för knuse en familj som, vilket, stimet. Richter spret sig raskare än vinden, nabror bildrat in I konflikten. Det som startet som sma tvister parkering och vedlikehold, utviklet sig till en brutal maktkamp. Enskiar hemmeligheter kom för dagen, och skjulte der blev avslørt. Stå familjens fremtid spill, I en dramatisk kamp, mellan rättfärdiget og riktmärkt. Utkanten av en rolig norsk smienby, eller borettslag som overflaten satt, till live ett perfekt sted bio. Die fitmelt husin, stå pent rek, hagging var vel stelt, og fellesemmerdien bar preg av orden og kontroll. For en utenforstwen kan det virke idyllisk, som en liten enclave trygget og fellesskap var selvgrunmaren. Men under den tilsynelatende harmonisk facetten, skjult det seg en kulturpreget av strange regler. Kontrolleren styre og naboer som nei fulgt med hverandres minst bevegelser. Midt I det borettslaget, bad familien Johansen. Foreldring, Anne og Marius, had flyttet hit for barnesign en trygg oppvekst. Anne, en kvinne I slutten av 30 rin, med bakgrunn som lærer. Elsket den daglig rytmen av skole, lekser og familiehygg. Hun had et rolig visen, men samtidig en endre sterk, som hun sjelden behivd vis. Marius, et par år eldre, jobbet som ingeniør, og var kent som en pålitelig, pliktoppfyllende man. Han had en praktisk tilnærming til livet, men satt alltid familien først, de to barna. Ida og Jonas 6, feilt hjemmet med latter. Lek og sma krangler som tilhørt alderen. Huset var ikke det størst I borettslaget, men det var list, varmt og fullt av minner som familien had bygget sammen. For Johansen-familien handlet ferdigen enkelglider, middager rundt køkkenbordet. Turer ein kramerdet, og fellesskap med noen. Naboer som delt samverdier de farstmannetin etter innflytting hadde følt seg velkom. De bein hilst vennlig, og borettslagets styre virket farst kjekast helpsom og professionell. Men snart begynte sine tegn dukk opp som antidet, at alt ikke var fredelig som det virket. Oppslagstavun I fellesomred, heng det stadig beskeder, alt fra vorden spell skal sorteres. Til påminnelser gressklipping og regler for parkering, styret. Bestand av 4 personer med letteren Karen I spissen. Had reikt seg for var juvenlig strange. Karin var en kvinn, I midten av 50 rin. Alltid kledd I mørk, velstelt klør, med en holdning som signalisert autoritет. Han had bad I borettslaget, I over 20 år, og seg selv som dets vakter. Hens ord bil oft stand som endelig. Og de forestne bein, turt still spørsmål ved hens. Avgjørelser. Anne og Marius la raskt. Mørk til et Karen had et skarpt blikk for. Detaljer. Out from a 10 gardener. Hang I vindwain til horoft plennen bil klippet. Sma kommentar bel levert I forbefarten. Altid med et snev of kritik. Pakket in I et heiflig tonefall, som skjult den underliggende damen. Fars tok familien det ik alvorlig. Dan taket det var en del av borettslagets kultur, og forskmei til seg. Men spenningen bygd seg sagt opp. Et juventet brev I postkassen, signer borettslaget, klaget et barnesikler stå for lenge utenfor inngangsdøren. En annen gang fikk de en varsel for et spellkassendiers, ik var plassert helt korrekt hentingsdagen. Slik smakting virket trivial, men for Johansens bell det en stadig killed til euro. En fullt et trick I bristet for gang hun sjekket postkassen. Red for wife in nok en kritisk beskud. I starten low Marius det bort,
augmented de bear emptiet velds regling nigh. Men ettervert beginte augs, han y ins, et det var mer en bear sm avgjørelse. Det var en makte tuvels, en metode for y vice vam som had control. En kveld, mens familien satt rundt middagsbordet, baudet det tidlig et barna ogsk mørket stemmingen. Ida, som plied y vir livlig og pratsam, spurt plutselig hvorfor nabein, altid ss strengjat, en skiar de gikk forbi. Jonas, med sin barnlig reilig, lurt p hvorfor, dama med brilling, altid styret en skjer han lekt eigartsplassen. Og Marius utvekslet blikk, beg klar over, et det iklinger bear handlet sma irritationsmunter, det förket familjens triv dot, de bestemt seg for y hold hadet lavt. Kjer alt etter reglin og ungunvendig konflikt. Likevel var det som der insats bear, og maden med enda mer overfkning og kritikk. Sma sprekker begynte y vice seg I idelen. Der de tidligere had foldt seg trygg og hjem, foldt de nu at de levd under constant observation. Euron vokst sagt, som en mørk sky p himmelen som varsler, et kommen juvier. For selv om Johansens forskt y ignore signalin, var det klart et styret, og spesielt Karin, had lagt mørk til dem p en emptiet som, kun utvikle seg til no lengt mer alvorlig. Og det skal et ta lang tid før, en farst virkelig konfrontation fant sted, en som vil set heel familiens fronted av Borettslaget p spill. Den farst stor konfrontation kom juventet, men med en kraft som satt tunnen for outsån skal felge. En kald histmorgen, den var p veet med barna, for ly dra til skolen, stod Karen ved porten til Gerdsplassen, med armin I kors. Blikket hens var hardt, og stemmen skarp. Han pekt p siklin som stod lenket til stedet rett ved inngangen. Det I til et han, og visst til et nytt reglement som var hengt opp dagen før. En, forvirret, prøvde y forkler at de alltid had plassert siklin dør, men Karen avbrøt hen med en kald bemerkning. Regler og regler. Hvis dyr ik filger dem, styret for dyr beter. For farst gang, falt en blanding of idmikels og sin. Naboer had stoppet op og folgt med, no nysgjerrig, Andre nervous. Ida stod tett ved siden av hen, og Jonas kjempt seg bak hens ben. Den leil sinen var kort, men nok til I esset fra av frykt. Dager senere kom det et offisielt brev fra styret. Der stod det at familien Johansen had brett flere felles regler. P. Lissen stod alt fra fil plassert sikkel, til for high lid nifgai hagen, og spellpost satt for tidlig. Brevet var formelt, skrevet med en tonsom, ante det det var notarisk regelbreider. Marius belapert, men privd y roan, ved y si et de bear, emptiet sver heifelig, og vice et anklegin var. Over drevne, de skriv et grundig svarbrev, og sendte det til styret. Ingen respons kom. I stedet, en uk sender, måttet de en bot, p 1500 kroner, for gentet brudd p borettslagets retningslinger. Marius ringt Karen for y spær det kontit vir en misforståelse, svart hun kort. Det styrets beslutning. Hvis Dirk betaler, gjer saken vidier. Han la p, uten y higher hans forklaring. Fra det blikket Andre alt seg. Sma ubehagelig hendelser, begynte y hopp seg opp. En dag kom Marius hjem, og fant billendiers dekket med en lapp som minnet om. Parkeringsform, til trosses for et billen stod p diers en plass. En annen kveld kom de tilbake fra butikken, og fant spelkessing diers velta, med innholdet strid utover. Ingen naboer had sett noe, men blikking de fikk dagen etter, mer en ord, en begynte y mørk vorden hun ble uncut. Småpreten med nabaing bell, til kortnek. Innbydelser til fellesaktiviteter utable.
Barna beliklinger invider til burstiger I nabolaget. Johansen familien bil gradvis isolert. Som styret had mer makt en mer reglin. De controlerde ogs den social kulturen. Eskon den fars trusselen retslig skrit. Brev, den gangen fra en advokat hiret av styret, hevdet at familien had misligelt sin plikter som andelsier. Advokaten skrev at dersom betin ik bil betalt umedelbart, kun saken end I retten. En kent en iskuld frikt spree, seg I kroppen, mens han lest brevet. For hen var hemmet et fristed, men nu folks det som vegging presset seg in, mo dem.marius var resend. Han mentet det var maktmisbruk, og begynte y undersik sin retigider. Han fant at et mange av klagen var vage og dørlig dokumentert. Likevel visst han at styret satt med makt, og at naboer vil stitt dempent. For hver dag foldt situationen mer hengplus. Men mid I presset bestemt familien seg for leistianet. Det sente et offisielt svar tilbake. Der denektet y betali boten, og ba full dokumentation p enklegen. Stillheten som fullt var urovekkend. Ingen respons p flerjuker. Likevel merket bevorden karen stadig dukket op, stand utenfor huset deres. Observerend som han ventet p en fil. En kveld. Mens Marius satt p verandan. La han merkt til at noen had tatt bilder av huset deres. Blitzen lie stop I merket, og en skikkels forsvent raskt rundt kjøret. Han lu p-eter, men fant ingen. Nest dag heng det p opslagstavlen et bild av spellkassen deres. Med en red circle rundt locket som stå p glit. Understå teksten. Gen brudd p felles regular. Beboer til ansvar. Det var penbart reddit mod dem. Familien begynte y liv I constant spinning. Barna foldt euron og spurt stadig hvorfor, de bel behandlet annerledes. En prøvde y beskit dem, men visst sannheten var umulig y skjul. Marius bil mer in advent, optatt med y samlig bevis, dokumenter hendelser, og noter alt. Skam vende punktet. En kveld måtte de en calling til extraordinært styremøte. Tema, vergering av vangsat kastel. Hjertet til en stoppet nesten han lest ording. Kunde virkelig miste hjemmet sitt over SMA bagateller? Han CP Marius, og for farst gang virket han priktig bekymret. Styremeted bilsat en juk center. Riktin gikk raskt gjennom nabolaget. Noen si familien Johansen med dennet, Andre med still tilfredshet, som dramat var en underholdning. Da kvelden kom, var felleslokalet fullt. Karin satt I midten av bordet, med de andre styremedlemmen ved sin side. Han pnet matet med y lis op en lang list av brudd. Mange av dem gamel. Trivial hendelser som nu vil blast op til alvorlig saker. Marius ba wife tale. Og la frem dokumentation som, visst ek mange av anklagene var overdreven eller direkt fel. Han visst bilder, kjedereaksjon, tidslinger. Stemmingen aromatic var elektrisk. Noen av beboeren nikket still. Andre sport. Karen derimmet, beholdt roen og svart med et koldt smil. Styret har allerede konkludert. Det bare formaliteter. Det var I det jeg blikket, en forstå verlengt det kun gi. Det handlet ikke lenger spellkasser eller sikler. Det handlet makt, kontroll og hevn. Uken metek bolver. En ny advokatmelding kom. Den gangen med trussel retsik fra mislighold. I tillig måtte de brev at de kun bli plagt y selge boligen, dersom de ikke andret atferd. Hver dag foldt som en kamp mo et system som had ubegrenset makt og ressurser. Likevel, middag mørket, opstod en nist av pip. En av naboing, en eldre man ved navn Olav, tok kontakt. Han had selv opplevd styrets hard hånd for noen tilbake, men had aldri vidget si noe offentlig. Nu delt han dokumenter og gamel brev som,
avslørt et monster av Magnusbruk. Det ga Marius nytt mot. Det samlet alt. Egne notater, Olavs papir, bilder, brev. En sak begynte wide form. Familien Johansen bestemte seg for why ta kampen videre. Gikk bare for seg selv. Men for why avslør heel styrets mediter. Men akkurat det de trod de had funnet styrk. SLO styret tilbake med sin mest brutal taktik hittil. En offentlig conjuring vil sendt ut til alle beboer. Familien Johansen under verdring for tvangset kastel. Grunnet gentet regelbrad og mangled samarbeid. Brevet bil distribuert I eels postkasser, som en offentlig idnokels. And grit den kvelden. Han foldt seg utlevert. Sviktet av fellesskapet de en gang had skekt trigget I. Marius la armen rundt hen, men ordin folds hul. Vorden kan de besket familien, and she ourself hemmet deers var trut. Jaron entid et punkt der de ik linger vist vim som stå p deers side. Men en ting var klart. En explosion emptied kom. Konflikten had entid I et knive der engen vei, tilbake var mulig. Og det skal snart utspill seg I en retsel. Foreign dommer, advocater og naboer som vittner. En kamp som et bær vil avgjøre familiens fremtid. Men og avslør verlangt et styre var villig til YG, for why knuse dem som vidget why stiimet. Den dagen de had fryktet, kon raskeren de kun forbered seg p. Rettslokalet var kulig, sterolt og ubehagelig still, de en og Marius tok plass ved sitt bord. Dokumentmapper, notater og bevis var stablet foran dem, men selv med all forberedelsen virket sterk forholdet skjevt. P. den andre siden satt Karen sammen med styrets advokat, en man I mørkdress med kulig blikk, som om det var enda en sak P. en lang list over problemer. Han had list for, rammet var fylt til randen. Flere naboer had møtt opp. Noen av renn nysgjerriget, andre forvistet. Men stemmingen I rammet var tung, nesten kolend. En kun ken blikking mo riggen sin, en blanding av damend og medledend. Han foldet hendene hardt sammen, som om det var den eneste meten I hold kontrollen p. Dommeren pennet med YGI ordet til styrets advokat. Han reist seg, med rolig stem, og begynte Y lese opp den lange listen av pist brudd. Spelpasser, sikler, sty, fiendtlig atferd. Og til slutt, mangled battalion of plagged bader. Han bygde opp argument systematisk, som en arkitekt som konstruert et byggverk av skild. Verbstand bil presentert som et bevis p, at familien Johansen var en trussel mo fellesskapet. En folk blodet fries Irene, da advokaten med vilj brukt ord som juns varlig. Gentet ganger. Og mangled respekt for fellesskapet. Hans P. Karen, som satt med et triumphant smil, ginin fylt av en cold tilfredshet, svar det Marius sin tur. Han reist seg, holdet jævligt posten, og begynte Y tale. Stemmen han skal først, men fant snart sterk. Han la frem bilder av syklin som stod p en vist plass. Kvitteringer som visst et betin bil bestret. Og vitnemo fra Olav, som fortalte om hvordan styret gentet ganger had brukt skrunsel og makt, for why undertrykk beboer. Men det var, da han dro frem, det siste dokumentet et salen virkelig reagert. Et internt brev, lekket fra en av styremedlemmen, som visste Karen had skrevet, vim statuer et eksempel, og Johansen-familien er perfekt til det. Murmelen spred seg I rammet. Noen gisp, Andre visket. For først gang forsvant Karen smil. Advokaten forskutt, og avfi brevet, som uformal kommunikasjon. Men dommeren ba ham tai. Dokumentet el pent p bordet, og ording var umulig og ignore. Ankjent for først gang p lenge et snev av HPP. Men kampen var ikke over. Karen ba selv om ordet,
Noah som var juvenlig. Han rest seg, blikket hart, stemmen iskold. Han ankliget familien Johansen for why undergrave fellesskapet. Og hevdet at det had manipulert naboer for why scape splittles. Han snudd seg mot salen, pekt nesten titrolsk og essay. Det handler ikke bare om regler. Det handler om hvem vi vil ha i vårt nabolag. Ording traff som et slag. Det var en offentlig fordømmelse, en siste manver for why samlet. Fleur av naboens ned, Andre nikket svagt. En kjent hørtet hammer. Han vil ris seg, rope, men han visst at det ikke var hans roll nu. Alt hang på dommerens vurdering. Spurs McLean, Bill Hardre. Dommeren presset Karen til why forklar hvorfor mange av anklaging var dårlig dokumentert. Han vred seg, forskøyt og snakk seg bort, men verdang han pnet munnen. Hørts det mindre overbevis enn det. Kom jeg blikket som andret out. Olav. Som had folkt prosessen I stillhet, reist seg plutselig og ba, og why forvitten. Dommeren nikket. Olav fortalte rolig, men med en autoriteit som feilt rammet, hvordan han selv had opplevd styrets maktmisbruk. Han beskrev skremselsbrev, beter uten grunnlag, og hvordan han had vært for redd til why si noe tidligere. Det som skjer med Johansen-familien. Han det som skjedde med meg. Forskjellen at det valgt hva kjemp tilbake. Rammet var still etter vittnesbyrdet. Selv advokaten til styret virket usikker, likket flakket mellom Karen og dommeren. Dommeren lente seg tilbake, hendene foldet. Han sa ingenting på en stund, og stillheten var nesten utholdig. Kongjord han et saken trengt videre granskning, men la til et styrets oppførsel ga grunn til alvorlig bekymring. Det var ikke en endelig seier, men det var en vending ingen had forventet. Karens pian, Janine fylt av ruseri, som om han had mistet kontrollen over et spill. Han trod han had vunnet for lengst. Han reist seg britt, paparin fly over bordet, og han stormet ut av salen. Det var en scene som Brenten I Ales min, et bild på maktens sammenbrudd. For Anne og Marius var det som var pust for første gang på uker. Det had ikke vunnet alt, men det had overlevd den mest brutal prøvelsen. Det had stitt I sentrum av en offentlig ydmykelse, men I stedet for Weinek had det avslørt sannheten. Men midt I lettelsen visst de at det bare var begynnelsen. Styret var svekket, men ikke slett. En NY camp ventet, men den gangen var det ikke alene. Flere naboer begynte å henvende seg til dem, still og forsiktig, og visket ord av stitt. Klimakset var NTD. Familien had stitt, ansikt til ansikt med maktens mørkeste ansikt, og funnet sterk I sannheten. Men prisen for why camp Imet var high, og konsekvensen vil komme, de forlet redselen den dagen med blikken til hel nabolaget piseg. Noen med respekt, Andre med hat, men ingen lenger likechildish. Historien had entid sitt mest explosive punkt, og ingen konforrency. Vorden stavet vil leg seg. Da derin til redselen smolt igen bak dem, folks luften anerledes. Anne og Marius stod still et jiblik, som om kroppen deres ikke helt had forstet at campen in I salen var over. Hending deres skalv ikke bare frykt, men av en blanding av utmattelse og lettelse. Men I backet at lurt vissheten. Det var ikke en endelig seier, men det var begynnelsen på noe større. Nyheten spredt seg raskt I borettslaget. Som had folk saken I stillhet, begynte I visk sammen I korridor og bakhager. Karen had mistet masken. Pervet han selv had skrevet, var bevis p, at det helik handlet om regler, men om makt og kontroll. Den offentlige ydmykelsen han had opplevd I redselen, bat vende punkt. For første gang, belnebein ikke ber vidner,
Men deltiger I in grind opposition. Styret for sky, genden controllen. De sente at formel meldinger. For Scott why understrekket processen fortset, var pegend, aget retferdiget vil seer. Men ording had mistet kraften sin. Folksong för nicket lidig till styrets beslutninger. Stilt nu spørsmål. Hvorfor bas Johansen familien behandlet som syndbukker? Hvorfor balbader deltat uten dokumentation? Karen, som en gang had GG genom opdruslen med hevet hod, og et stramt smil, begynte trek gardinani for. Han bolset sjeldner utenders. Hens tidliger selvsikkerhet var bittet med anspent frever. Riktet hens opførsel var blitt større enn henself. For og Marius var vertigen fortsatt tung. Selv dommeren had plet for videre gransking, hang trusselen ny processor over dem. Men de mørket maktbalansen had skiftet. Naboer som tidliger snudd seg bort, begynte hils, noen til med tilby help. Olav Bill en juventet alliert, en som had kent den sam frykten og som nu stå frem som vitten. Uken gikk, og konsekvensen vokst. Lokalevisen fagget oppsaken. Overskriffen var ladet, styret under lupen, etterleket brev. Og, family tok opp kampen mo maktmisbruk. Journalister banket p derin, unsket kommentarer, unsket forst vorden et borettslag, kan bli en slagmark for maktkamper. Plutselig var det bear et. Nabolags probel det billet symbol p noe større. Vorden SMA-samfund, skjulte pinfasader og niklet tekker, kunstjul mørk spill om makt, kontroll og frykt, styret bil presset til hold et ekstraordinært meet. Den gangen var oppmittet enormt. Salen som vanligvis had vært halvdom under smiter, var fyllt til randen. Folk stod langs veggen, og blikken var reddet mo karen. Han satt fremst, men skoldren var ikke lenger rett. Dokumentin foran hen, esmerat som skjold en vipen. Namantet startet, var det som stillheten neket. Naboer reist seg en etter en, og fortalte beder de had måttet, trussler I brevsform, frykten for simet. For history la in ny stein p vekskalen, og Karens posisjon, smoldret foran ginin p alley. Til slut, det tat en avstemming. Resultatet var knusend, styret bil avsat, og et nytt midlertidig styre bil valgt. Karen reist seg, pakket sammennappen sin, og forlet rammet, uten seg tilbake. Det var ikke bare et fall fra makten, det var en offentlig dom. For og Marius var det blikket et gjennombrud. Da had gid fra var utpekt syndbukker, til bli symbolet p motstand. Men det kostet dem dirt. Økonomisk var det fortsatt belastet. Stresset had satt sin spor p helse, og det visst at arrain etter den kampen, vil bli sittend lenge. Likevel var forløsen av rettferdiget styrk. Ik fordi det had vunnet alt, men fordi det had absolut sannheten. Da had tvunget et helt nabolag til seg selv, spillet og ta stilling. Meter center begynte livet, falle til ro. Hagen de en gang had vært tvunget til hold etter regler. Bell nu fylt med blomster de selv valgt. Arne lekt igjen, oppkjørselen uten frykt for et noen skal klage. Og an, som had kjent skammen ein nabyens blikk. Mot dem nu med det leftet hod. Men selv ron vent tilbake. Var minin kampen fortsatt anker. Han husket vorden det folks bli isolert. Vorden det var stielin mo en mor av urettferdiget. Og han visste mange andre borettslag og nabolag, stå sam situation uten vij sifra. Derfor bar han med seg en tank. Dears history var et bear dears. Den var et varsko. Et bevis p et makt, selv p det minst naiv, kan misbruks, men ogsket mo kan finne formendring. Det som startet som en personlig tragedy,
Ente som in fellesskapets oppfinning. Borettslaget var ikke lenger still og lydig, men mer bevisst, mer vikent, og karen. Han bolsett en sjelden gang, flyttet etter hvert fra området, og etterlatt et tomrom fylt med minner om hva makt kan gjøre en skjer den ikke kontrolleres. Historien om en og Marius forestilt ingen og ingen. Ikke som en saga om offer, men som en fortelling om utholdenhet. Den minnet alibi bak hvert brev med rittstempel, bak forbattlegging og hvert skudd om orden. Kan det ligge noe langt mørker? Den dagen det stod I avgjørelsen og barna likfritt igjen. Skjulte at kampen had hatt en pris, men verdig. Ikke bare for dem, men for alle som noen gang had fryktet en gjørtferdig makt. Fortellingen slettet ikke I redselen. Den slettet ikke med en avstemming. Den slettet I vissheten om et sannhet kan rist selv det størkest muring. Og at et helt fellesskap kan enders en skjer noen terwise de heimet. Og et spørsmål heng ingen I luften. Som en still påminnelse til alle som hørt historien. For mange andre nabolag skuler lignende camper. Back Gardner som aldri tricks fra? Asterisk og slik ente kampen mellom familien og borettslaget. En kamp som vist for makt kan bli misbrukt en skjer noen for my kontroll. Hendelsen bil et varsel til hel nabolaget. Ingen trygg, en skjer rettferdigheden. Beis for maktspill. Vil du se flere sjokkerende historier om borettslag, nabolag og utleier som forlangt? Abner PHOA Norwegians. Des du iklipp av nest avsløring.